Hello my people, huyu ni Aunty Nelly, tata wa ciana. Nĩndoka rĩngĩ nĩgetha twarie rĩngĩ ũhoro wa twana twitũ. Na nyambe ndĩmũgeithie ndĩmwĩre how are you doing guys? I know you are fine. Na nĩndĩracokia ngatho because we have been talking about our children. We have been encouraging our children. We have been giving hope to our children. And I humbly say thank you so much for those who we are working together. Those who are calling me and those who tell me this is what is disturbing our children. Koguo nĩndĩrakenera Ngai na nguga Ngai amũrathime na mwĩke wega. Ũmũthĩ nĩndoka rĩngĩ na ngwaria na lugha itũ tondũ nĩndĩraigua nĩyo ngwenda kwaria nayo ũmũthĩ. Njuge ũmũthĩ ndĩrenda kwaria ũhoro wa aciari, baba, a ciana. Ũmũthĩ ndikwaria ũhoro wa atumia, ngwaria ũhoro wa athuri na ciana. Na njuge athuri mũrĩega. You guys, you are so important in our lives. You are so important in the lives of our children. Na nĩtũmwendete tondũ mũtarĩ ho tũtingĩgĩa twana. So athuri ndĩrenda ndĩmwĩre mũrĩ a magegania. Na ndĩmwĩre ndoka kwaria ũhoro wa aciari athuri na ũrĩa marathimaga ciana ciao. Na ndikwaria so deep tondũ is a big topic. I just want to talk a small portion of it. Na njuge athuri biblically nĩo marathimaga ciana kĩrĩkanĩro-inĩ. We know that. We have an example of Isaac rĩrĩa arathimaga Jakubu na Esau. So it is true that biblically, even in a normal circumstance, athuri nĩo magĩrĩirwo nĩ kũrathima ciana. Na nĩkwenda tũthome buku ya Ngai kĩambĩrĩria 27 na mũhari wa 25 nĩgetha twĩtĩkanĩrie atĩ athuri nĩo marathimaga ciana. Biblically it is there and it's true and it's real. Tuone thĩinĩ wa buku ya kĩambĩrĩria 27 harĩa Esau arathimirwo, Jakubu arathimirwo handũ-inĩ ha Esau na ndarathimirwo nĩ nyina, arathimirwo nĩ baba wao. So nake agĩcokia atĩrĩ, ĩniĩ nĩwe twetirwo, akiuga nĩ niĩ. Nake Isaka akĩmwĩra atĩrĩ, ndehera nyama icio ndĩe na ndarĩkia kũrĩa ngũrathime. It is in the Bible. Ndathoma kĩambĩrĩria Genesis 27 and 25. Nĩtuona nĩ athuri marathimaga ciana ciao. But now I come back on the other side na nĩngwenda kuga athuri ta aciari mũtũrĩre-inĩ wa ciana mũrĩ andũ a bata mũno. But now I don't know how it came to be that when the child is growing up, that the person who is in the presence of the child mostly is the mother. Na ono gĩkaga scenario kanini ta kangĩ ndĩronire Facebook, kana kanini baba wao ehera gatirarĩra, no mamu wao ehera ukona kana kau nĩ karatuĩka emotional na gakarĩra. I know there is also attachment of the mother and the child when the child is growing because of one, the child is given birth by the mother, the child is breastfed by the mother. So when the child is growing, mwana munini, there is that attachment of the mother and the child. Na kaingĩ aciari athuri manyitaga twana twao, mostly twana twa kinya gũthiĩ na magũrũ. Most of men, they don't even come near the children when they are breastfeeding, especially andũ a mũciĩ, andũ a Gĩkũyũ, which is true. Ndiũĩ kacha ici ingĩ mũno, no nĩ ũkoraga kaingĩ ngucia nĩ ũndũ wa kacha kana ũrĩa twĩtĩkĩtie ũhoro wa mwana nĩ wa mũtumia akĩonga na kĩ mwana kinya gũciarwo na kuongithio. Most of the times akoragwo anyitĩtwo nĩ nyina, no kana kambia gũtangatanga ũguo na magũrũ rĩ, nĩguo mwana eragwo nĩ baba, baba kuja hapa. Rĩu nĩo mwana agĩa na connection mostly na ithe. So nĩtũrona mwana mĩeri kenda aikarire nda ya mami wao na nĩkuo aikarire. So there is that attachment. Mwana nĩoka gũciarwo, aciarwo nĩ mami wao, na there is also that attachment. Abliko kodi gĩtinio itinagio nyina wa mũtumia, I mean mami wa mwana, sorry, itinagio nyina wa mwana na mwana. So abliko called that attachment. Mwana kinya kuonga ongaga mostly mwana nĩonga almost a year, na kaingĩ mwana akĩonga ũmenya akoragwo arorete nyina. So there is also that connection ya mũtumia na mwana. Itiguo? Yes. Koguo kaingĩ mwana agĩkinya gũtangatanga na magũrũ nĩho rĩu mwana oka gũkacha kwambia kuona ũyũ nĩ baba. So we know from birth there is that connection between
the mother and the child. Riu niho kababa wa mwana most riria kana kambia gutangatanga, and that is why the father start even getting connection of the child. Athuri arafira bonigiri mabagia kunyita kana kau guthii nako hau nja gukarehera gifts, and that is how again the child get connected between gatagati gake na baba wao. Now mwana ni arajia gukura riu na ni arabatara connection, ni arabatara gutarwo, ni arabatara ku advicewo. But I want to talk about fathers and these children where by athuri matikoragwo meho aingĩ ao. Kaingĩ kana kalikaga ikanagio kuri nyina most of the times. Na muthuri oi mwana agikurania murehere irio, amurehere nguo, amuthomithie. Most of men they do that and it is okay. But now I want to talk about that bold ya mwana, bold ya muciari, bold ya mutumia na mwana, body ya muthuri na mwana. Nituna almost mwana merike dada, mwana yuka kuoga. Mwana ni karaga miaka 3 a connected na nyina wega. Ithe agigoka go take over. Na riu ni kwenda kwari uhoro wa absent fathers when they come to bringing up children. Nituna connection hiyo ya muciari mutumia na mwana. Mwana mostly below 3 years. Kogo mababa maingi moka catch up. Mwana agikurakura. Riu ningi tucoke kuona mwana ni agena absent ya ithe. Ithe ni abia kuhera mutureini wa mwana. Either ni madivorce na mami wao, either ni kewira, rike ni araruta wira muno, which is okay. Kana akaga interest, kana ge kanini. Mwana riu akurakura. Tukona riu agi maratwika mwanake munene. Tukagia na issue ya atiriri, oguo Bible irauga ati ithe ni urathimaga mwana. But now ndiroririo kiuria kirana gikundituhira na niki giatuma njarie topic ino kia kurio ati kana kario ithe wa mwana akuaga kirathimo kia mwana. Kario ithe wa mwana akuaga kirathimo kia mwana. Na kiuria kiu kiroririo ni riri, mwana ni agakurerwo ni ithe, ni agakuheo irio ni ithe. Ndira kwari horo athuri amatigaga ciana riu. Ni agakurerwo ni ithe, ni agakuheo irio ni ithe, ni agakuheo githomo ni ithe, ni agakuheo wendo ni ithe, ni aga connection ya ithe. No mwana ucio riri agakura na akure na agimareri atuika ni arenda kirathimo ri akerwo kirathimo giaku no ugirire gwi baba wao. I am not saying that the father cannot bless the child. Tondu nituna biblically athuri neo mararathima ciana. No ni ngwenda kwari uhoro wa atiriri, mwana agikura wewe muthuri nwaga interest ya mwana. Nwaga connection ya mwana, nwaga provision ya mwana, nwaga kukorwo wi hau rira mwana waku arenda advice ya a father figure. You are not there, you are just on your own things. No mwana oyo wakurari tukaja kwiro ehe mwana arathi through this issue because arani kirathimo gia baba wao. Now I want to talk again about Ephesians 6 and verse 4. Iria yugaga atiriri, fathers, I'm reading the Bible. Fathers, do not anger or provoke your children, but bring them up in discipline and instructions of God. No wana muri athuri tuiga wa mbere ria gwambagia kwaria ri nduga muri andu afata muno tondu mutari ho tutingigia ciana. No ni hari character yokire ya gutwika ati muthuri kana majority of men they are not there in the bringing up of the children. Ona ni meheraga in the scene. Mwana ucio agakura karerwo angi makoragwo me street children na mena maithe mao. Angi nginya maciaritwo ni andu very prominent na nijira kuo guo ringi na athuri acio me muoyo na gutire gukua makuite. Muciari wa mutumia agastrago na mwana muno akageria uria angikaka ni marimie guthie akahe mwana gia kuria, akahe mwana nguo, akahe mwana githomo, akahe mwana advice. Na muthuri ucio ciarite kana kauri handu akirite ne muoyo. Now it come again, mwana the same child ni akura akerwo atiriri thigwe baba wanyu kagere kirathimo, which is okay. Mwana ucio arajuririe atiriri, he mwana arajuririe atiriri, what is more important? Is it my father giving me love or my father giving me blessings? Nona mwana ucio ni areciritie muno arageria kuria atiriri, ona ajitire teacher to ni ndike muthomithitie
baba ũyũ nĩeherire in the absence of the child, ndakoragwo ho, ndamũrerire. Rĩu nĩ mwanake nĩagimarire nginya nĩakinyire kũgĩa mwana, nginya nĩarenda gũtua mwana mũciari ũrĩa, tondũ nĩ kacha itũ no nginya ũgĩtue mwana ũrĩa mũkũrũ ithe, ũmwĩte baba wa, mwana ũrĩa mũkũrũ wa kahĩĩ githĩ ndatuagwo kwa baba. So mwana ũcio nginya nĩagĩte kana gagatuagwo baba wao. No rĩu aratuĩka so concerned nĩ tondũ wa ngwĩciria kĩndũ handũ arathikĩrĩirie topic ĩrarĩ handũ araigua no nginya baba wao akamũrathime, na ndĩrauga ndangĩmũrathima. I'm not saying that because ndamũrerire ndakuĩte kĩrathimo. I'm not saying that. No nĩ ndĩrenda kwarĩria aciari athuri ndĩmwĩre biblically in Ephesians chapter 6 and verse 4, buku ya Ngai nĩramũkania kũprovoke ciana cianyu. Buku ya Ngai nĩramũkania kũrakaria ciana cianyu. Igacoka ikamwatha ikamwĩra atĩrĩrĩ, bring up your children, bring up your children. I'm reading the Bible. It is Ephesians chapter 6 and verse 4. Buku ya Ngai ikauga bring up your children in discipline and instructions of God. Ndĩrenda kũandĩrecia athuri na no nyende mũnjokeria haha mũnjĩre atĩrĩrĩ, watiga wa ciara mwana handũ na nĩ wa disappear mũtũrĩinĩ wa mwana ũcio in one way or the other nĩ struggle kana nĩ struggle nĩ mami wao na nĩ akũra ndĩrenda gũkũria atĩrĩrĩ, tondũ rĩu nĩ ũratuĩka rĩu nĩ ũra insist nĩ ũkwenda kũrathima mwana ũcio. According to the Bible, Ngai nĩ ũrathimaga athuri nĩgetha makahe ciana kĩrathimo, na ndĩrauga atumia matingĩrathima ciana. They can do it because ndangĩtuĩka akĩrerire mwana no ndangĩhota kũmwĩra God bless you. It is possible, but I want to base my argument with the Bible harĩa tuona nĩ athuri marathimaga ciana. Endera kũmwĩra athuri mũrĩ andũ a bata mũno. When it comes to bringing up the child, you need to be there. You need to bring up the child. You need to give the child instructions. You need to guide those children to fear God. Tiga igutuĩkaga atĩ mwana ũcio arakũrĩra in the bush, no gwakinya rĩu harĩa igũrũ ũkenda kũrera mwana confusion, kũmuonia atĩ we nĩwe rĩu ũngĩmũrathima nĩgetha succeed in life. And when that child needed you, rĩrĩa mwana ũcio akũnindaga na warĩ muoyo, rĩrĩa mwana ũcio akũnindaga na nĩabataraga advice, rĩrĩa mwana ũcio akũnindaga na nĩendaga education, rĩrĩa mwana ũcio akũnindaga na nĩendaga instructions kana wherever, you was not there in the life of that child. But twabesi na kĩrĩkanĩro nĩ tũrona you are also very important figure in child life. No still nĩ gũkoragwo na andũ metagwo stepping dad arĩa ithe wa mwana ũrĩa biological ehera mũtũrĩinĩ wa mwana. A stepping dad agoka aga step in, akajia ku advise mwana ũcio, akajia kuhe mwana ũcio love, akajia kuhe mwana ũcio guidance. Now I don't know, maybe I need help when it comes to blessing of this child. Which father should bless the child? Is it the father who never even give love? Wendo ndĩraiga mbeca na ndĩraiga material na ndĩraiga mĩgũnda na ndĩraiga ngari. Ndĩraiga mwana ũcio rĩrĩa aciarirwo nĩ ithe nĩehera mũtũrĩinĩ wa mwana, ndanamuonia love, ndanamuonia anything, ndanamwĩka ũguo tũrerwo nĩ kĩrĩkanĩro thĩinĩ wa Ephesians chapter 6 and verse 4 ĩrĩa ũraiga atĩrĩrĩ, bring, nĩ watho mũrerwo nĩ Ngai athuri. Ndĩrainsist ũhoro wa athuri tondũ kaingĩ atumia nĩ mageragia in whichever means, kana nĩ marĩmia gũthiĩ kana nĩkĩ, akarera ciana ciake. No mũthuri nĩ disappear. Niĩ ndĩrakwaria ũhoro wa athuri matareraga ciana ciao, because when it comes to blessing of these children, you are giving us confusion. Waga kuhe mwana love, no nĩwenda mwana wagimara ũtuĩke we atĩ nĩwe ũkuĩte kĩrathimo gĩake atĩ na nĩwe ũkũmũrathima. How do you bless a child who mwana ũtaheire love, when he needed love, when he needed guidance? Ũkĩhera mũtũrĩinĩ wa mwana, no rĩu nĩ haroka confusion, mwana agatukanĩrwo akũra akarigwo atĩrĩrĩ, baba ndanyendire, baba ndahire wendo, baba ndahire guidance, baba ndandutire kũringana na kĩrĩkanĩro. And I'm following the Bible in Ephesians chapter 6 and verse 4. Ĩrauga atĩrĩrĩ, children, ĩrauga atĩrĩrĩ, fathers, ona nĩ athuri marerwo, by the way, athuri ona hatirĩ kiugo gĩa atumia. Fathers, reke njokere rĩngĩ, do not anger your children, do not provoke your children. Kiugo kĩrĩa ndĩrenda muone nĩ rĩrĩ, bring them up, bring them up, bring them up in discipline and instructions of God.
Athuri ni mwena responsibility. I don't know who told you men that you bring up children. Mugathi mugiciaraga ciana. They become even street children. And then mwana ucio ri akagimara gukinya kuyana family akabia ginya guthi kuria mami wao, who is my father? I want to go look for my father to bless me. I don't understand. I don't know. Before you bless that child, when a responsibility uhetwo ni Ngai ya kumurera, ya kumuguide, ya kumwiragira gacira gaka, ya kumuteithia ndagathie njera, ya kumuteithia ndakae guthi gutuika street child, you have responsibility. So before you come to thinking of blessing your child, aba we uragie kiurio keyuria atiriri, ni urutete wira waku ta muthuri, ni urutete wira waku ta ithe wa mwana, ukorwo wiho, ukorwo kimuguide, ukorwo kimuprotect. Mwana ucio nianidaga protection ya fafa. You know, there's a song inagwo ni etagwo ate mundu inaga rwimbo inagwo atiriri, ndege yari riera-ini. Samido ni inaga rwimbo kuga atiriri ati kwi hindi kahi gakuirwo ni baba wao magithie rugendo na ndege. The father was a pilot, and then me ndege iguru ri ukigia na turbulence, ara mathia na ndege, you know that ukigia na turbulence ni makumbi ndege inaga oguo igathi mena yothe. Everybody was screaming, everybody was yelling, tondu ndege ni oneka riu ni kugwa na turbulence ciari nyingi muno. No hari na kahi kau gari, the father was a pilot. Kahi kau gaikarite oguo kahoreire gagithaka na tuindo twako, and everybody was like, why are we screaming and that boy is so comfortable? Ndege ni agithire riu nago ni Samido rwimbo ruu rwi YouTube-ini. Ndege ni agithire kiurura oguo igithie gituria na igithie kirandi wega. Andu ni moririe kahi gaka atiriri, kari kiria tugu screamaga, you were so comfortable playing with your tools and with your toys. Kakiuga, I couldn't scream. Why? Because my dad was the pilot. That is the confidence mwana akoragwo nayo na ithe wake. Gukorwo e hau, gukorwo akimuprotect, gukorwo akimuguide, gukorwo akimuonia njira. Kugo ni enda kwaria video ino njere athuri. Guys, don't confuse children when they grow up. Tige kuma confuse aga kumera ehe, nwa mutigira kirumi, nwa mwika atia, tondu ringi ndaroka gukigia kirathimo kiu tondu niwe wina kio. Ndira gukwira utanarathima mwana, you have responsibility wetho ni Ngai. It's not just blessing. How do you bless even a child you don't know? How do you even bless a child? Uto yarerirwo ni muthuri uriku. Maybe there is even a man who step in when you moved out. Na muthuri ucio ne wagaidire mwana ucio na akimuonia njira. Itiguo akimuguide na akimuonia njira na akimwona this is where you need to be. No mwana ucio riu ni akura ni agimara, and then you see fathers coming to confuse the same children. Ndirigo gutondu riria ndirari mucii Kenya, I met kids na ninyenda kwaria na ciana na ngaria what is the problem you have in life. Na muno me, I was talking to boy children. Ndirageria ku approach individually boy kids na thina uria menaguo. I'm telling you the truth. Nie mwana mwanjirire ati ithe ona ndokaga mucii ona ndamuonaga no ni oi hari ari. Ithe ni athire guikara na atumia angi akihera kahi gaka riu kana gaka ni gatukanirwo tondu ni karamenya atiriri riu ndakura ri ngagira kirathimo gwi baba no nguga atiriri na ni ndacokera biblically. It is true, men, husbands, you carry the blessings of the children, no before murathime ciana icio. Toguo muona Jakubu, Isaka kirathima ciana ciake, you have the blessing. Na muthome Genesis 27 na muhari wa 25 na njokere njuge nake Isaka akimwira atiri ndehere nyama icio ndie na ndarikia kuria ngurathime. That is my understanding, that before you come to this point gutira ndu twiritwo Isaka ni atiganirie ciana ciake igithi gukura igituika cukura ati riu hani waroka gucietherera agacirathime. No, Isaka akurie na ciana ciake Jakubu na Esau, they were together growing with them. Na ni amagaidaga, na ni ameraga witigire Ngai, na ni ameraga thie nyumba-ini ya Ngai, na ni athoma akoni gwakire hindi oguthoma ni amathomagira kiugo kia Ngai. Koguo athuri mwina responsibility ya kurera ciana cianyu. Be there for your children. Be there for your children, guys. Be there for your children. Ugithoma Psalms 103 rauga atiriri, as fathers
shows compassion to their children, so is the Lord that shows compassion to those who fear him. Athuri murero ginya muhe mababa muhe ciana compassion wendo mukorwo mwiho. Before you come to blessing them, you have to be there and give them support. You have to be there and give them love. You have to be there and give them the support they need. Ni ndirari uhoro wa makari na nyumba na ke. Ndirari uhoro wa being there for your children. Tuwega mwana gakoragwo ni imirenda akura akinyia miaka hakuhi 30 na we baba na ndwe nginya kuria mwana ucio aturaga. Then when it come to blessing, that you want the boy to come looking for you to bless the child, be there for your children. Daria ciugo icio tondu wa ciuriria ndiroragio ni boy child makanjuria what can happen, because I never see my dad. I'm now 15 years, I'm now 20 years, I'm now 18 years. Ithe ni herire mutureine wa mwana no ni arenda mwana ucio akinya kugimara agoka kumwetha nigetha amurathime. There's a lot of confusion. Ndirenda kukweha ciana encouragement ara makugwa video no ndimere muri arathime, because na niguo ndanena ciana ciakwa kecira atiriri tuhoyaga te ihoya ria mwathani. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come. Our Father who art in heaven. Ngai niwe baba wa aria fatherless. I want to encourage those children, those teenagers who are having those contradictions because of the way their fathers behaved when they were growing. And I want to tell you guys, you are blessed. Muri arathime. Tugaga ithe witu wi iguru. Ona ithe wa guku thi afiru kurathima. There is a God in heaven. There is that Father in heaven who is going to bless you. Na gutire hingo mugafail, because ndungiurio mehia mene. No ngirikia ndimwire athuri muri abata, athuri muri amagegania. No biblically you are given responsibility. Wenda kumenya we muhe responsibility ta muthuri, thoma Ephesians chapter 6 and verse 4. Ireroiga atiriri, fathers, do not provoke your children, but bring them. Kinigo ndenda ku emphasize, bring them up. Gutia ndurerwo ure, gutia ndurerwo tige mwana tu ni muhaitania na nyina. Bring them up in discipline. Kogwa athuri ni nyuginya magwo ni kuhecia na discipline magikura. Uroka kurathima mwana utoika ni atwikire muici kana ni atwikire mukora kana ni atwikire wa kurega thukuru. No ginya wambe urute wira. You have to do work fast on that child. Tondu tiko kerehire guku thini wa karehire. Urutire mwana ucio wira mbere ya kumurathima. And that is what I wanted to say. Ndimwire athuri, mababa, you are so special. Muri amagegania, muri afata. No, ni muheto wira ni Ngai. Ni muheto responsibility. Be there for your children. Fear, let them help them to have discipline. Mweroni Ephesians chapter 6 and verse 4. Bring them up. Bring them up. Nake Jesu agikura, akinenehaga, akiuhigaga, akiendagwo ni Ngai ona andu. Tutiragwo handu Yusufu ateire Jesu. Ona ria kwarundite muno atekumenya nda yari yao hindi ria Maria igire na nda. Yusufu gutire kundu athire. Aikarire hau. Imagine mutumia na nda nginya nduramenya ni yao. Na ndorire. We urorira mwana ni kirukehera mutureini wa mwana. Ugacoka kuiga ati ni nguite kirathimo kia mwana. Let me tell you, it's true you do. Iyo ni responsibility mwe major yaku. No, still you have to be there for the child. May God bless you guys. I love you so much. Na ndirake na tori horo wa ciana. Na ndirake na nitondo ndirahotie kwariria twana tuingi. When I went to Africa, I was so happy. May God bless you and bless you. Na tuge mababa muri afata, muri amagegania na muriega. No, please bring up your children before you talk of blessing them. God bless you and bless his word. Amen, guys. Love you.